Hi people, sorry আমি অনেক late কারণ I was busy with nerd cats and my personal life, so I'm really sorry to be so late. তো আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের MVVM টিউটোরিয়ালের কন্টিনিউয়েশন। আমি টিউটোরিয়ালটা খুবই ছোট এবং কনসাইজ রাখার চেষ্টা করবো যাতে আপনারা খুব ফাস্ট গ্রাস্প করতে পারেন, বাট দিস ইজ আ ফাস্ট টিউটোরিয়াল। তো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে MVVM লাইট। MVVM লাইট হচ্ছে একটি MVVM ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আপনাকে MVVM এ অভ্যস্ত হতে খুব সহায়তা করবে। তো আসুন আগে আমরা MVVM লাইটের হোম পেজটি দেখে আসি। MVVM লাইট টুলকিট কোডপ্লেক্সে হোস্ট করা একটি MVVM টুলকিট। আপনি এই mvvmlight.codeplex.com থেকে এটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন, অথবা ডাউনলোড করা ছাড়া আপনি নিউগেট প্যাকেজ ম্যানেজারে এটি যে কোনো সময় ইমপ্লিমেন্ট করে কাজ করতে পারবেন, বাট আমি সাজেস্ট করি আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, তাহলে আপনি কোড স্নিপেট এবং টেমপ্লেটগুলো আগে থেকেই পাবেন। তো আমি এখানে নিউগেট থেকে আগেই MVVM লাইট ইনস্টল করে রেখেছি, বাট স্টিল ইউ ক্যান চেক অ্যান্ড গো ফর নিউগেট অ্যান্ড সার্চ ফর MVVM লাইট, অ্যান্ড ওয়েন ইউর সার্চ যখন ফেরত আসবে তখন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে MVVM লাইট এবং MVVM লাইট লাইব্রেরিজ অনলি নামে দুটি লাইব্রেরি ইনস্টল হয়েছে। MVVM লাইট ইনস্টল করা মাত্র আপনার MVVM লাইট লাইব্রেরিজ অনলি ইনস্টল হয়ে যাবে। So the first change you will see after installing MVVM Lite is the ViewModel folder. ViewModel ফোল্ডারে গিয়ে আপনি মেইন ViewModel নামে একটি ViewModel পাবেন এবং ViewModel Locator নামে একটি চমৎকার ক্লাস পাবেন। ViewModel Locator ক্লাসটি actually is one of the most beautiful thing of MVVM Lite. ViewModel Locator যেটা করে, simply put, যে ViewModel Locator আপনার অ্যাপে যতগুলো ভিউ মডেল আছে সবগুলোকে অ্যাজ এ প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে পারে। খেয়াল করে দেখবেন এখানে আপনার মেইন ভিউ মডেলের প্রপার্টির নাম হচ্ছে মেইন, এবং সে এই সার্ভিস লোকেটর ক্লাসটি আপনার মেইন ভিউ মডেলের বর্তমান যে ইনস্ট্যান্স সেটাকে ফেরত দিতে পারে। সো সহজ কথায় ভিউ মডেল লোকেটর যে কোনো ভিউ মডেলকে যে কোনো অবস্থায় অ্যাক্সেস করতে পারে উইদাউট ক্রিয়েটিং আ নিউ ইনস্ট্যান্স। আর মেইন ভিউ মডেল ক্লাসটিতে যদি যাই তাহলে দেখবেন এটিতে ভিউ মডেল বেইজ নামে একটি ক্লাস ইনহেরিট করা আছে। ভিউ মডেল বেইজ ক্লাসটি MVVM লাইটের সাথে আসা। ভিউ মডেল বানানোর জন্য আপনার যেসব ইন্টারফেস আগে দরকার ছিল, স্পেশালি আই নোটিফাই প্রপার্টি চেঞ্জ, সবগুলো অলরেডি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। সো ইউ ক্যান গো হেড অ্যান্ড ইউজ ইট as fast or as easily as you want. So let's get our view hooked up with the view model. That's the first thing we do, right? আমাদের ভিউ এর সাথে ভিউ মডেলের মানে একটা সংযোগ স্থাপন করা। যদি ভিউ এর সাথে আমি ভিউ মডেলকে জোড়া দিতে চাই তাহলে আপনি যদি আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে থাকেন তাহলে অলরেডি আপনি জানেন একটি ভিউয়ে ভিউ মডেলটি থাকে তার ভিউয়ের ডেটা কনটেক্সট হিসেবে। দ্যাট মিনস আমার ইন মেইন পেজ ডট জ্যামলের ডেটা কনটেক্সট হবে মেইন ভিউ মডেল। তো এই মেইন ভিউ মডেলকে আমি অ্যাক্সেস করব কিভাবে? আমার জ্যামল থেকে অ্যাক্সেস করব ভিউ মডেল লোকেটর দিয়ে। যদি ভিউ মডেল লোকেটর দিয়ে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমাকে জানতে হবে কোথায় ভিউ মডেল লোকেটরটি জ্যামলে ডিফাইন করা আছে। আপনি যদি অ্যাপ ডট জ্যামলে চান তাহলে আপনি দেখবেন এখানে ভিউ মডেল লোকেটরটা ডিফাইন করা আছে, যার কি হচ্ছে লোকেটর। এখানে ভিউ মডেল লোকেটর কাজ করে একটি ডেটা সোর্স হিসেবে। তাহলে আসুন আমরা ভিউ মডেল লোকেটরের থ্রুতে আমাদের ভিউ মডেলটি ভিউতে বাইন্ড করি। লেটস সে ডেটা কনটেক্সট বাইন্ডিং মেইন। কেন মেইন লিখলাম? যদি ভিউ মডেল লোকেটরে গিয়ে দেখেন আপনার মেইন ভিউ মডেলের প্রপার্টির নাম মেইন। যখনই কোনো কিছু আমি বাইন্ড করি কোথাও, that has to be a property of a class, and the class is ViewModel Locator that is defined in app.xaml in the name locator. So let's define a source, static resource locator. So did it work? Did it actually working? I don't know. Let's build it. Build succeeded. Okay. তো দেখতেই পাচ্ছি যে আমাকে বলছে বিল্ড সাকসিডেড, অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে যে আমি ভি মডেলটা আমার ভিউয়ের সাথে বাইন্ড করে ফেলেছি, বাট আই এম নট শিওর বিকজ কীভাবে আমি শিওর হবো? দ্য ওয়ে আই ক্যান গেট শিওর ইজ আই ক্যান গো ওভার আমার মেইন ভিউ মডেল অ্যান্ড আমি এখানে একটা প্রপার্টি লিখতে পারি যে প্রপার্টিটা আমি আমার ভিউয়ে বাইন্ড করে দেখব। তো MVVM লাইটের সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে MVVM লাইট কামস উইথ সাম predefined code snippets that help you write a lot of stuff very easily.
তো আপনি যদি একটি MVVM enabled একটা ডিপেন্ডেন্সি প্রপার্টি আপনি লিখতে চান, এর আগে আপনি কিভাবে লিখতেন বা আমরা কিভাবে লিখতাম, আমরা একটি প্রপার্টি লিখতাম, তার মধ্যে আইডেন্টিফাই প্রপার্টি চেঞ্জ অ্যাপ্লাই করতাম। সো ইট টেক্স a very big piece of code, right? A very moderate piece of code. একই জিনিস বারবার লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া লাগতো। So to make that easy, we can use the code snippets provided by MVMMLight. So let's go ahead and write MVVM in PC. Press a tab and go in PC property, and আপনি এখানে একটি কোড স্নিপেট পাবেন যেটি দিয়ে আপনি একটি ফুল ডিপেন্ডেন্সি প্রপার্টি অথবা একটি ফুল প্রপার্টি যেটা আপনার মেইন ভিউ মডেলে থাকবে লিখতে পারবেন, অথবা যে কোনো ভিউ মডেলে। So let's name the property application name. Okay, it will be a string. Let's say the name is testing MVVMLight. Okay, press an enter, we're done. Let's give it a build. তো আসুন আমরা আমাদের ভিউ মডেল লেখা প্রপার্টিটি আমাদের মেইন ভিউতে বাইন্ড করি। আমরা যদি এখানে পেজ নেমের এখানে বাইন্ড করতে চাই তাহলে we're gonna write, go ahead and write binding, property name was application name, and you see testing MVVMLight comes in here. So that's the beauty of MVVMLight. এখন অনেকে আমাকে বলেছে এর আগে যে ভাই যে বাইন্ডিং, স্ট্যাটিক রিসোর্স এই এক্সপ্রেশনগুলো আমি ভুলে যাই বাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে। So the beautiful thing is you don't have to remember this at all. You just click on the text block, you go over the properties, you can click the next, you can go to the right property. আমার এখানে টেক্সট আমি চেঞ্জ করব, টেক্সটের পাশে দেখবেন একটি স্কোয়ার বক্স আছে, click it, you go over create data binding, and you can select the property you want to bind. আমি application name bind করতে চাই, click OK, and you have binded. So আমার এর আগে যত হ্যাসল ছিল, the relay command, I command implementations, I notify property change, all done in one zoot. খেয়াল করে দেখবেন আপনার প্রপার্টিতে অলরেডি raise property changing, ভিউ মডেলে raise property changing এবং raise property change এগুলো আগে থেকেই ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। all you have to do is call or use a code snippet that is provided by MVMLight. So that is really beautiful. So let's go over main page.xaml, and before doing anything further, let's add a model. Let's add a folder that is called model. Let's add a class that says person. আমি সব really simple রাখার চেষ্টা করছি ইন্ট্রোডাকশনটাকে, because I will pile on it, I will continue on it, এবং আরো অনেক ছোট ছোট টিউটোরিয়াল আমি আস্তে আস্তে বড় একটি at least একটা সিম্পল অ্যাপ কিভাবে MVMLight এ ডিপ্লয় করা যায় সেটা আপনাকে দেখাবো। So let's go ahead and make a very simple person class. Let's make it public. Let's go ahead and add a property that says public string first name, and the public string second name, let's say last name. No, we'll say second name. You can set and say public, that's a property integer. Okay, that was integer before, age. Got it. Okay, so we have our very simple model. So let's go over view model, our main view model, and add a collection that will be a collection of person. So আমি MVVM আগেই বলেছি যখন MVVM প্রচুর কোনো কিছু লিখি, I write a collection as an observable collection, যাতে চেঞ্জগুলো যখন কোনো আইটেম ডিলিট হবে বা অ্যাড হবে এই চেঞ্জগুলোর সাথে সাথে UI আপডেট হয়। So let's write an MVVM in PC, and again, sorry, I think I missed it, MVVM in PC, okay, and write an observable collection that names person collection, or say persons collections. So let's say observable collection of person, and sorry, what's going on, and the thing name would be person collection, it would be a null.
So we're done. Let's reference observable collection because it's not here. Okay, we got it. So আমাদের একটি collection ready. Now we have to load it. So let's add a function that would load it. Public load data. Sorry, that we avoid. Go ahead and write. Let's add something on persons collection. Dot add. Let's set a new person. Let's say first name, let be me. Last name, let it be me again, and the age would be 25. Okay, so add another guy here. I didn't use a middle name here, so I guess middle profile is 26. Another. Okay, so I've just added 3 persons here in the persons collection. Okay, let's give it a build. And if I want to see this persons collection in my view, what I'm gonna do, I'm gonna use a long list selector or a list box for now. Go ahead and list box. List box হচ্ছে Windows Phone 7 এবং 8 compatible, দুটোতেই ছিল. Long list selector is only Windows Phone 8, but it has a lot of more properties than the list box. But I'm gonna go with the list box for right now because this is simple. I'm gonna go with long list selectors and the other controls in the next series that comes. So let's do it on list box first. So there's a list box, and আমি আগেই বলেছি I can just go ahead and write the item source here because list box এর item source হবে সেই collectionটি, এটা আমরা সবাই জানি. So I'm not gonna do this way. I'm gonna do it in a very easier way. I'm gonna click in the list box, come with the properties, search the item source property, click the right square button, create data binding, এবং আপনি আপনার এখান থেকে আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারেন. আমার দরকার person's collection, click it, say it okay, it's already binded in there. You don't have to remember this binding expression. All you have to do is click and select. It's that easy. So let's give it a build and see how it looks like. Okay, it comes up with nothing. Why? Let's go over ViewModel, main ViewModel. We added a function that is load data, but we never used it. So use it in our main ViewModel constructor. Okay, let's go ahead and give it a build again. Now if you look in the error, the first thing you will find is, let's go on the right, and you will find what it says system null reference exception, object reference not set to an instance of an object. খেয়াল করে দেখুন, আমরা আমাদের persons collections কে null define করে এসেছিলাম এবং it looks like we never instantiated it. So before calling load data, we always, and we really should, instantiate person collection. Let's go persons collections, new observable collections of persons. Now let's go ahead and build it again. And you see, instead of seeing our beloved and first name, last name and age, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে just MVMMLight introduction.model.person. It's just the assembly name. Why? The reason is আমরা আমাদের এলিমেন্ট গুলো লিস্টে বাইন্ড করেছি, it's alright, but লিস্টের এলিমেন্ট গুলো কিভাবে ডিসপ্লে দেখানো হবে বা লিস্টের আইটেম গুলো কিভাবে ডিসপ্লে হবে সেগুলো বাইন্ড করি নাই. So let's go ahead and declare an item template for this list box. So you can do that easily too. Click on the list box, you can go over document outline, list box, create edit templates, edit generated templates, item template, and select create empty. So let's call it list box item template.
So দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ছোট গ্রিড চলে আসছে. We'll use a stack panel, but let's encapsulate that on a grid. Stack panel. Let's create 3 text blocks to show our 3 basic data type. Okay, the first text block is gonna show the first name. So let's use that text block. You go to the text property, click, select create data binding, and the very amazing thing is যে আপনি যে পারসন কালেকশনে পারসন টাইপ ডেটা বাইন্ড করে এসেছিলেন সেই পারসন টাইপের কি প্রপার্টি আপনি একটা আইটেমে কোথায় বাইন্ড করতে চান সব এখানে চলে আসছে. তো আমি প্রথমে ফার্স্ট নেম বাইন্ড করতে চাই. দেখুন তিনটি ফার্স্ট নেম অলরেডি চলে আসছে. আমি সেকেন্ডে বাইন্ড করতে চাই আমার লাস্ট নেম, and আমি তৃতীয়টায় বাইন্ড করতে চাই আমার age. So you see everything comes in shape. So what I'm gonna do, I'm gonna add some styling. Let's go over text and make it 24 pixels or a bit bigger, like 30 pixels, and I'm gonna use a font size of like 23 pixels here. Okay, let's be a bit bigger, like 28 pixels. Okay, this is good. And give all the grids a margin so the items can be different, like 10 pixels apart. So you see, all I ever did is binded it properly. এবং পুরো জিনিসটা আমি করলাম এই প্রপার্টি টুল থেকে. I didn't write a single thing. So আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি কোনো বাইন্ডিং এক্সপ্রেশন লিখতে না চান, all you have to do is go ahead and click and select. It's that easy. তো আমরা এখানে যেটা করেছি, আমরা মেইন ভিউ মডেল থেকে জাস্ট ফাংশনটা কল করে দিয়েছি. আবার আমার লোডিং ফাংশন এখান থেকে কল করা হচ্ছে. সো আমরা যদি চাই যে একটি বাটন ক্লিক করলে কাজটি হবে, দেন হাউ উই ডু ইট, how I write an I command or delegate command in a MVMMLight. The very amazing thing about MVMMLight is MVMMLight already has an I command implementation that is called relay command. So how do I declare a relay command? Just go ahead and write another MVVM in 3CM in a dependency property. Let's say load command, and it would be of type relay command. Let's say load command. There'll be a null at first. Okay, so the relay command is just like I command and delegate command. আপনি যদি I command এবং delegate command সম্পর্কে না জানেন, কাইন্ডলি আমার পেছনে টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসেন, সেখানে আমি I command এবং delegate commandের ছোটখাটো কিছু ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়েছি. So relay command is even easier than delegate command. What I'm gonna do is I'm gonna just go ahead in the main view model constructor, define relay command is a new relay command, and use load data as its parameter. Why load data? Let's just go back and see what it takes. It takes an action execute. আমি একটা action delegate, অথবা আপনি আরেকটা func delegate দিতে পারেন যেটা একটা bool return করবে এবং যেটা একটি can execute. So আপাতত আমাদের can execute দরকার নেই, we will see in the next tutorials, but let's go ahead and use load data as our parameter in here and forget this guy here. Oh sorry, the property name I guess was load command. Okay, so what I did is I use load command as a new relay command that will execute load data in here. Let's give it a build, and you will see it will not load that list now. It's very much explainable because আমি relay command add করেছি, কিন্তু relay command কোনোখান থেকে invoke করিনি, কোনো বাটনকে তো এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করতে বলতে হবে, রাইট? So let's do that. Let's go over, add a button, over toolbox, add a button. Yeah, I got it. Let's make it a bit bigger. Okay, the button comes in. Let the content of the button be load data.
Okay, and horizontal alignment be center. Let's destroy the margin. Okay, and vertical alignment be bottom. Okay, so যথারীতি আমি যখন এই বাটনে কোনো কিছু বাইন্ড করব আমার ভিউ মডেল থেকে, I'm just gonna go over the command, the properties. I'm gonna find command. I'm gonna click here, create data binding, and you'll see even the relay command comes here. Here's the load command. Just bind it, and I think you are done. Let's go over. Click it. It works. So this is the beauty of MVVMLight. MVVMLight is easy, MVVMLight is fast, and MVVMLight helps you write code more smoothly than anything else. So আপনারা যারা MVVMLight নিয়ে interested, please stay tuned to this tutorial series. I'm gonna go more and more into MVVMLight. So from scratch I'm gonna build a very simple app to the perfection. So thanks অনেকদিন পর আবার. So please be with ilovewindowsphone.com. Thank you all.